হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো। সো টুডে আই এম ব্যাক অ্যাগেন উইথ অ্যানাদার বিউটিফুল অ্যান্ড রিল্যাক্সিং ড্রয়িং ভিডিও। আজকে আমি স্টেপ বাই স্টেপ পুরো ড্রয়িং প্রসেস তোমাদের সাথে শেয়ার করব। সো মেক শিওর ইউ ওয়াচ দ্য ভিডিও টিল দ্য এন্ড বিকজ দ্য ফাইনাল রেজাল্ট ইট গোয়িং টু লুক রিয়েলি বিউটিফুল। এখন আমি কালার করা স্টার্ট করে দিয়েছি। হনেস্টলি ডিটেলস একটা ড্রয়িংকে অনেক বেশি অ্যালাইভ আর অ্যাট্রাকটিভ বানিয়ে দেয়। বাই দ্য ওয়ে, যদি তোমরা ড্রয়িং করতে ভালোবাসো দেন ইউ আর অ্যাবসলিউটলি ইন দ্য রাইট প্লেস। অন দিস চ্যানেল আই আপলোড ইজি, ক্রিয়েটিভ অ্যান্ড রিল্যাক্সিং ড্রয়িং ভিডিওস রেগুলারলি। কালারটা আমি খুবই স্মুথভাবে করছি। I really love blending colors softly because it makes the drawing look more realistic and satisfying. While drawing, always remember one thing: art does not have to perfect. নিজের ক্রিয়েটিভিটি এনজয় করাটাই সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট। সো নেভার কম্পেয়ার ইউর আর্ট উইথ আদার্স অ্যান্ড জাস্ট কিপ প্র্যাকটিসিং। অ্যান্ড ইফ ইউ আর এনজয়িং দিস ভিডিও then please does not forget to like, share and subscribe to my channel. তোমাদের একটা সাবস্ক্রাইব আমার জন্য অনেক বেশি মোটিভেশন, আর বেল আইকনটাও প্রেস করে দিও সো ইউ নেভার মিস এনি অফ মাই আপকামিং ভিডিওস। কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও আজকের ড্রয়িংটা তোমাদের কেমন লাগলো। Also, tell me what kind of drawing videos you want next. Thank you so much for watching and supporting my channel. See you again in another amazing drawing video. Till then, stay happy, stay creative and keep drawing. Bye everyone.